Okay, Dana is joining in. So, except from Chaviv, which will not be able to make it, they have like So Yair is running. Yeah, Yair, where are you running to? Are you running to get home for your left? What? Yes, I'm running to get to home for the laptop. okay. And the high-tech, your first year, and the high-tech industry, your first year on entry level, that's the hours you're gonna get home. Like 8:30 is it's pretty early, so practice on it. Practice makes perfect. That I wasn't on the video. So hi everybody. Hi. Hey. Okay, I will introduce Duffy. So Duffy basically is a confidence and pronunciation mentor. Okay, pronunciation. Achieve your English breakthrough, and she's gonna talk about flow talk. Okay, so basically it's not our native language. We need to practice it. It's like going to the gym, and Duffy is here to make it perfect. So Duffy, thank you very much for joining in. Basically, I have your pitch when you talk with Duffy, and we have your the phrase that I gave you guys for you to translate to English. So we're gonna talk this through, and we're gonna practice in English. So Duffy, give it a go, and let's start. Okay, so hi everybody. Here. So as Shachar nicely introduced me, my name is Daffy. I'm a pronunciation, fluency, and confidence mentor. What I do is I help Israelis make their next jump into high tech or inside high tech, or people that wanna have better opportunities and work with American audience, and even get their first pass their first job interviews in English. This is what I do. This is where I come to help. But I'm interested. So you are all going to be in the sales industry, correct? Yeah. Sales, customer success, account manager, all the the running through, not technical or developers or something like this region. We're gonna talk the way through customer, through account manager, or through SDR, which is sales development representative. Correct. Okay. Wow. Okay. So you're going to be in customer-facing roles, almost all of you, except for maybe account managers, are also going to be a bit like with the accounting. So you all have to know English in a way that is not only like correct, but also shows your character. So I think the main issue with people, and I will ask you like in a second, what are you struggling with? But right off the bat, I would say that the most challenging thing for Israelis to do when they speak English is to, and if someone does not understand me, please raise your hand. I will translate. אני מדברת עברית, אני ישראלית, אז אם מישהו לא מבין, רק להרים את היד, להגיד, לפעמים אני מדברת קצת מהר מדי. No Hebrew is allowed in this session, so they're gonna struggle their English until they're gonna break their teeth and whatsoever. We're gonna, there's a guest tonight, there's Liron with us. So Liron is like struggling her way through the course, my program, the asynchronous program, which we all stay together until you all find your first entry level on high tech industry. So Liron, nice to have you on board, and yeah. So thank you for having me. Yeah. So with Liron, it will be easy because she's an English teacher, so she have her own plus your own advantage for going to the entry level. She just need to sharp the knife and go through the right mindset for her to get to the entry level. Yeah, Daffy, continue, please. So if we speak about mindset, this is really where we want to go. But before we do, I would like to ask you for a second if anyone can say, like, what are your greatest challenges with English today? Okay, Amit, we will start with you, okay, through the clock manners. So Amit will start, then Gal, then Dana, and Liron, and Yair. Okay. So Gal, okay. take it. No, Amit. So hi, everyone. I think today, maybe one of my problems with English is the muscle memory. I used to speak very fluently. I used to also live in LA for 1 year between the years 2017, 2018. And while I was living there, I actually was speaking, and people couldn't tell that I'm Israeli. Like, it was very good English with very good accent.
I'm just looking, if you might have an idea for a platform where I can practice my English and speak every day on a daily basis. It will be actually great. Okay, so I will comment on that. Very good. Okay, so you're saying that your problem is, so I hear that you're based, like you speak in a very high level, so your English is great. So the thing that bothers you maybe is more like the accent or the things that you're a bit forgetting how to pronounce yourself. Am I correct? Yes, and sometimes, I get stuck with certain words, but I believe that is not a problem. If I'll speak on a daily basis, I will actually get that right. Yeah. We'll talk about getting stuck in a second. That's a really common thing that people have, obviously. Yeah. Okay, so who's next, Shachar? Well, Okay, hi, I'm Gal. Yeah, so we spoke on WhatsApp, right? We spoke on the phone. Yeah. And what's the hi? To me, the problem in English is bigger than Amit. I never was in America or lived there. I'm born in Israel, and all my life I live in Israel. So I never speak English in basically day, So it's not my mom language, and I need to translate all the time. Translating from Hebrew to English. This is what you need. Yes, to improve my vocabulary, to improve my accent, to speak a lot of, and I never do it. So I need to do it now, because if I want to get in to the high-tech, I need to improve my English. you remind me of my first year in Australia. I used to translate everything from English to Hebrew and then back to English. So once you start with practice your English and thinking about your English method or English way or whatsoever, from doing those translations through Hebrew to English, it's like, it's like buying a stock, so buying $1 or whatsoever. So you're going through the Israeli shekel, then to buy $1 and then get back to the Israeli shekel. So get rid of the Hebrew, just practice the English, and the words will come fluently. That's like my 2 cents about it. God, what is the position that you're aiming towards? I'm not here. What? Position that you're aiming to get? Customer success, SDR. I'm a salesman in my life now. I'm just a salesman in a tourist company, and this is what I love to do. Okay, I understand. Okay, who's next? So I'll touch everything that you're saying and touch on everything and give everyone some pointers and some help and some tricks about those stuff. No Yeah. worries. So Dana. Hi, I'm Dana. You authorized my request today on LinkedIn. Thank you. Yeah, I just watched the video in the program with you and Shachar. So today, yeah. Shachar. We recorded that three months ago. Remember that, Duffy? So 2 months ago. You see? So, still relevant. I didn't know. My challenge is actually I'm half English. My mom she was born in England, and I'm supposed to have a native language. But she didn't talk to that when we were children, so I don't have. I used to speak a lot with my family, but not in the past years. So I really lost it. And my main challenge is grammar. I all the time confused between times, and sometimes my sentences sounds not so reasonable. Yeah. So that's my main challenge, the grammar. So if there's a program or something that I can practice, it will really helpful. And why do you have problems with grammar? Who told you you have problems with grammar? So why do you think this? Was it an issue? Every time I write something, before I send it, I send it to my mom first so she can read it and she corrects me. Yeah. So don't do that. Don't do that. So we all have this thing. Usually with women, it's the husband or the partner or the boyfriend that has better English, or it's the mother-in-law that's an English teacher. Usually it's someone like that in our close environment, and they're correcting us and they're the better version of English.
And so they're helping us, but we're becoming very dependent like on these people. And then we get so like unconfident ourselves, like we're lacking so much confidence at the end that we're unable to move by ourselves. So, and you told me, the first thing you told me, that you have grammar mistakes, even though I didn't hear any grammar mistakes. So my guess is that is what you're lacking is confidence and not grammar work. Do you know what I mean? Okay. So this is something that My main mistakes is about the past, like when I'm talking about something that I did in the past, instead of, I always put the ed instead of has been given, has been, that's my main problem. you can also say the ed, it's okay. So the fact that you can say something that is a bit more advanced, fancy, maybe a slightly more correct, that's fine, but it doesn't mean that what you're doing is a mistake. Because at the end of the day, people speak in a basic language. As long as you get your point across and you're confident, you're fluent, you're full of character. So no one is going to care that you didn't say past perfect or whatever, like fancy tense that your mom wants to use. That's amazing. And it's really good for literature and writing in a very high level. But as in, so what's the role that you're aiming towards? Customer success. With customer manager. success, it's much more important that you're confident, that you're fluent, that you're full of character. And this is actually like, this is where the money is, so to speak. I would have to say that it's like we need to scratch things from Dana when she's like talking and everything, because she's like multitasking. She have very high skills with people. Once she entered the program, she talked about her community, the affiliate community. I mentioned that in the article yesterday in Bwala. She has 23K, okay, 23K in your community, 23K people in her community of affiliate, okay? She saved approximately 20 million shekels with affiliate coupons that she's gaining from Groupon or whatsoever. And she told me, like, I don't have any like sales or customer like, you know, roles what I did in the past. And I heard like 23K, you use like, you have 23K people in your community. I don't have 23K in my whole communities that I have. I have like 50 communities all over the net. And yeah, so basically with her, it's about confidence. And I'm sure once she will get the confidence in English in her role, you're gonna hear about her. Like she's gonna be a VP or whatsoever. She's gonna aim really high. So yeah, I'm counting on her. Okay, perfect. So with Liron, she's an English teacher, so she doesn't need to practice her English. But Liron, please tell us why you are here, why you're like interested in going to the like your first role in the high-tech industry, your entry level, and what made you come here to listen to Duffy and me. Okay, so first, thanks for having me. Basically, I was an English teacher and the head of the English department in the high school where I worked until June this year. Oh, wow. I've simply had enough of this system, the very old-fashioned system, and I am looking for a fresh start, a new career path in a way, where I can use my English proficiency on the one hand and, I don't know, expand my knowledge and find new challenges. I even though I do feel very confident with my English, I do face some challenges. I'm lacking big time. Anything that is terminology related, high-tech related terminology, I would say. So I can speak nicely, I can maybe impress, like Dana said, the high grammar or the complex structures, they come naturally to me, but I'm lacking other things. So I do face this challenge and I want to like improve it and expand my terminology so I can impress people when I'm being interviewed or whatever. Why am I here? Because Shachar offered me this opportunity after speaking to me and realizing that I'm looking for a change, and because we believe that anything that is a customer success job could be a good fit for me. Yeah. Great.
Great. I would have to say, like, when I started with this program, that high tech is not only about tech or about developing or about whatsoever. I get a lot of people asking me, like, okay, so what it is? I mean, through רשות החדשנות, okay, the Israeli authority of, you know, everything that is new about high tech or whatsoever. In this month, there is document that they showed us, the guys from the program, that says they have 33K, okay, vacancies, jobs that open right now, not about tech, not about developing, that are consist with this company that they don't find people that fit for these roles, which is about customer success, account manager, SDR, BDR, all these roles that I'm fitting in. So I'm pretty sure once we get the perfect CVs, perfect LinkedIn profile, and a good pitch, the way that fulfilling our dream to get to the entry level through the high-tech industry is going to be like that, like this. Because there is a big crisis, there's going to be a big crisis in 2023. Okay, winter is coming, and companies need money, and salespeople and account manager bring this money or save money through the companies. So it's a big opportunity for all of you here, and also for Chaviv, that I'm recording for him because he couldn't make it because he has like this. I don't know if it's like it's an introduction with the kindergarten. Yes, so basically, Okay. Duffy, we're here. Yeah. Mm-hmm. Okay, so I'll continue on with what Gal and Amit were saying. So Liron, thanks for sharing. Dana, also I answered your question. So I'll start with Amit. So Amit, what you were saying, as I said, you have a pretty good basis for speaking English. That's really nice. I can hear that you were living there and that you like languages and that it's a part of you. So about getting stuck. So this is a trick that I want to give everyone. So when we get stuck, so everyone, when I first meet people, they tell me that they don't want to get stuck. They get stuck, you know, and it's not about not getting stuck because we are all going to get stuck. So for example, a student told me, like, איך אומרים באנגלית מתנפחים? Fuck me, I don't know. I don't know. You know, sorry. I have no idea. Okay, so it's not. I don't know. I'm speaking English 15 years, like in my life, like every day, and I never talked about mitnapchim. Yeah, but she had a party for her daughter, and she got stuck with the word mitnapchim. By the way, mitnapchim is jumping castles. Jumping castles. No. Anyways, never mind. So I didn't know the word mitnapchim. So there are a few options for me. Okay. When I get stuck. Great. Okay, so first of all, the most important thing to do when you get stuck, don't move. Okay, so most people when they get stuck, they have like some kind of movement. It could either be this, it can either be this, it could either be like a sad look in their eyes, like, or like it always has some kind of so some women start like this, some men play with their beard. So you can see that something is going on inside their mind, that they're very bummed out, that they got stuck. Okay, so this is something that we really want to avoid because we always want to keep it cool. Okay, even if we get stuck, so I can go home that night and look up jumping castles, mitnapchim, I can do this at home. In the same minute, I always want to act cool. I want to smile. Okay, I want to smile. I can make like a nice thinking face, like, what's the word? What's the word I'm looking for? Probably that your interviewer is gonna complete you. So he's going to say the word that you're looking for because the interviewer is not stressed. You are stressed. This is why you forgot the word, probably. The interviewer is not stressed. He's gonna know what you want to say from context. Do you know what I mean? Yeah. So you can say just, oh, I forgot the word. What's the word I'm looking for? But keep it cool. As I said, this is like key. And if he doesn't answer, because I always say this trick, and I had one woman that was interviewing, and the interviewer was like this. She was like, "Oh, I can't find the word," and the interviewer was like, she didn't want to help out. So, and then in that case, we have a second option that's to describe. So mitnapchim, it's something that you jump on. It's for kids. They do it in parties. It's shaped like a dragon, or it's shaped like
I don't know, like a castle and you jump on it, okay? זה עניין של להתחיל להסביר מה שאנחנו אומרים, or we can give up and move on to the next sentence like nothing happened. So we have 3 options. But the most important thing is to be relaxed, be cool about it, and no one's going to know. It happens all the time to everyone. לבנימין נתניהו, לגל גדות, למי לא. It happens to everyone. It's about keeping it cool and knowing that you are not the dictionary, you are not Google Translate, and it's okay to not know a word. I will add what Duffy said, like the HR or recruiters or whatsoever, they're gonna front you, right? They're gonna look at you exactly like Duffy's like mentioned. They don't help you. Not all of them. Not all of them. Across the board, because they want to see your basically your self-esteem and how you get on from this situation, from embarrassed situation, and they want to look on your confidence, right? So that's what they're looking for. Because if you got stuck, same thing as you get stuck in work or whatever you do. So you ask for help or you describe, or same thing as Duffy mentioned. So they don't do it on purpose. Like they're doing it on purpose, but it's come from like to see how well you can manage by your own. So it's not all of them. Yes, so it's not all of them. So I have a bit of a different approach. I say that if an HR person asks you for an interview, then he's in your favor. He doesn't want you to fail or to feel embarrassed. No, they don't want you to fail or whatsoever, but they're looking for your confidence because it's an HR system. It's a human resource. So just for me to share this thought, but whatever. Yeah, okay. So just remember that it's about keeping it cool. And this is something that I practice a lot with my students because it's easier said than done. We practice this over and over and over again throughout our conversation until it becomes like a second nature for us, until this is just how the way we act. So we all find our nice pose and our smile and just the way to get out of it in a cool manner. And Amit, you were also speaking about muscle memory, which I love that you said this, because I believe that English is all about muscle memory. So a lot of what I teach is pronunciation. Why do I teach pronunciation? So there is a difference between pronunciation, hagia, Ken? What's pronunciation? Okay, so there's a difference between pronunciation, hagia, and accent, מבטא. Accents, okay, הם יחשבו שאני אמריקאי, okay? אני רוצה עכשיו להישמע אמריקאי, והם יחשבו שאני אמריקאי. No, okay? So it's not that. So if we like work for a really, really long time, we can get to a point where we're American, especially people like you and me, that you have some kind of talent and that it comes naturally for you. So it could be that when we start working on pronunciation, the accent will develop itself. But the most important thing is so if you imagine that speaking English is like a road, and the road has rocks, okay, that we can stumble on. So the rocks is getting stuck. Rocks is having a word lacking. So these are getting stuck. And also with words like, for example, the most common word, so entrepreneur, it has 3 times the letter R. And a lot of times when Israelis speak, they try to say words, but they're using the Hebrew sounds. And then it's not working. Entrepreneur, איך אומרים, אני לא יודע, איך אני נשמע מפגר, אני נשמע לא טוב, אני נשמע, איך אומרים ככה, איך אומרים company. Like I have a student that it took me like an entire session to convince her that it's safe to say the word infrastructure. Okay, she's also working in a high-tech company, and it was so difficult for her to say the word infrastructure because of the R's. So we want to clear out the most difficult sounds for Israelis, which is the R, the, A as in cat versus like cat versus cut. הרבה נגיד שאנחנו אומרים our self-presentation pitch, אז יש pitch, שזה הנאום שלנו, ויש pitch, שזה הפרסק. אוקיי, אז אנחנו לא רוצים להגיד כמה, מי שעוקב אחריי, נגיד את ראית בלינקדאין, אתמול פרסמתי, כמה מכם עשיתם הפרסק מחירה, כנראה שאף אחד, אבל פיץ' מחירה כנראה עשיתם, כי זה מה שאנשים שומעים שאנחנו אומרים פיץ', אוקיי? הם שומעים הפרסק. And especially you guys that you're going to be dealing as SDRs and as customer success people with Americans, it's going to be a lot of times that they don't understand you and you don't understand them because of pronunciation. So we really want to get that out of the way and just make a clear path for us to speak in English with confidence and know that we sound great. I mean, so
it's like Dana. So confidence is a lot of the thing that you're missing, knowing that, okay, I sound great. I formulate myself in a great manner. So I'm full of character. And this is exactly where we want to arrive at, where we're speaking English, where we're just like a river. We're ongoing. We're never stopping. We're just speaking freely, and we have freedom inside the language. Any questions on that? Duffy has a famous TikTok that she said like, "Hi, I'm Duffy. I'm from Israel," which So, is yeah. great. Like this is the pronunciation that she's talking about. Like I'm exactly. talking about, so instead of saying hello, how are you, just saying hello, how are you? Okay, just from saying the ha, that makes a beautiful sound for English and really an impressive sound. And really, when you speak to Americans, it's really all about trust. If your language is it sounds too bad, so it doesn't sound like as good as it should, it raises a lot of suspicion, and it's really getting in the way from earning the trust of the people that you're speaking with. So, and people make business with people buy from people. And as an SDR, you want to sell, you want to sound reliable, you want to sound trustworthy. Okay. And this is really something that really easy pronunciation work helps fix and help improve so much. Perfect what Duffy said, like you're gonna deal with companies with C-levels or even bigger managers. And if you don't practice your English every day, like good English or great English or perfect English is the way to sell. And even when you get a customer service, it's more of the same. They don't want to talk with somebody who has like a broken English or whatsoever, especially when you deal with Americans. When you deal with European or with Asian, with Indian or whatsoever, Chinese, they know like this is not their native, but Americans, Canadians, they will want to speak with somebody who has like, I don't know, 95% to 100. Well, you can speak to them, but it's really important to get your point across. And if you are not saying, so if you want to say, I don't know, air conditioner, מזגן, and you said hair conditioner, מרכך, ולהפך, הכל בגלל ההה, וזה, רצית להגיד here, ויצא לך ear, רצית להגיד eat, לאכול, ויצא לך את, שזה זה, כאילו, it's really, it's problematic. They truly do not understand. So Americans is a tough crowd. They truly do not understand. And it's really about improving our confidence. And as Shachar said about talking every day, so I can say in my program, so I have students that I meet with them one-on-one throughout the week. And then I have another fluency club that we meet all together and we speak. So that's twice that we're speaking, but I do give them exercises that they can do every day, like 20 minutes every day to practice, because I can give you the most amazing advice and the most amazing learning material, but the people that do the work, that develop their muscle memory, as Emil said, are you. So are yourselves. And this is why it's important to get inside a framework that will help you grow and give you the tools to practice every day and become the speaker that you want to be. Because as Shachar said, it's a lot of work. But it's not, so maybe I was exaggerating, it's not so much work, but you do have to give it, I would say, like 20 minutes a day for practicing, definitely. Yes. If you don't have somebody to talk with English, just, I don't know, record yourself on Zoom or, I don't know, whatsoever, gonna like. Yeah, well, this is why, so this something on YouTube or whatsoever. In the beginning, I was just with my students one-on-one, like once a week. And this is why I added like the group meeting. It's like we do right now, but for English, that we speak all together, like another hour of English and exchange. And also practice speaking English to strangers, right? Speaking English to people that you don't know. It's a lot more stressful than speaking English to your beloved teacher. Okay, so it's something else. So it does give you another experience with speaking English. Amit, did you want to ask something? Did you want to ask? Yeah, I wanted to ask, like I asked before, if you recommend any platform of speaking English on a daily basis, a platform where we can practice. So as I said, so I'm not really into those things where you just talk and talk and talk. So I think that talking is nice, but I'm really into studying. So there's a difference between talking and studying. If you talk and you make the same mistakes over and over and over again, then it's not really helpful. So I can say, for example, with my program, that what I do
so there is something that we learned. For example, you were speaking about muscle memory, or we were speaking about how to retrieve זה להחזיר מילים מהזיכרון שלנו, okay? How do we retrieve words from our memory? Okay, it's actually quite simple. So תדמיינו שזה, זה האוצר מילים שלי. This is my vocabulary, okay? You use, we all use this. This is what we use. So this is what we know, this is what we use, and this all around are things that we don't know, words that we didn't yet find out or explore. Like So מתנפחים. exactly, this is the jumping castle. So what I want to do when I speak about retrieving words is I want to get as many words as I want to from here, from the words that I know. כמה מכם קרה לכם שהיה לכם מילה שאתם אומרים, פאק, אני יודעת את המילה הזאת, אבל בזמן אמת היא לא נשלפת. אוקיי? קורה כל הזמן. So I want to get as many words as I can from here. And this, for example, if you come across in our conversation, like in our meeting, like let's say we do one-on-one, there are 10 words that you did not know or could not retrieve. Throughout the week, you have to practice these 10 words. Okay, and that gives you something to do every day. So it's not about just talking to random people about anything. It's about improving your own muscle memory and your own abilities in kind of a custom way to improve yourself, and not just speaking randomly about any subject. You know what I mean? Because we really want to make it. So think about it, the words that we use in our session. So those are words that are related to our everyday lives. Words like Leon talked about terminology. Okay, it's things that are work related to yourself, related to your home, to your character, to your profession. And these are the words that we want to learn and keep and have like on the go as we speak. So I believe in a more structured way of learning, okay, that you know what you need to do, you have your list for today, you have your assignments for today, and every day you learn and you build on it. Because people that go just to, I don't know, Jerusalem Light Talk, Burlington, they just sit in a circle and they talk for an hour. And then like, nothing happens, nothing moves, okay? So, and then they come to me. So, אני קוראת להם ניצולי ברלינגטון, okay? Yeah. Basically, we need to move the needle, and those school, they're like, okay, let's practice our English. Let's everybody talk and whatsoever, but nothing's move on. Like people Nothing cannot... exactly. So, and the same that we do our the fluency club that we do once a week is also a platform. So you can also join in without being like my student. And then you talk and you get homework. You talk and you get homework. So it's really about learning every day, advancing every day. They also get homework. They're getting Every 2-3 days, they're getting a mission they need to complete. So that's the way to learn. That's the learn only the theory, learn the practice, and let's make it happen. Exactly. Learn something, practice it. That's because it. if you don't have a structure, you're flying with the motion, you're in the clouds, and nothing is really like happening, you know? Yair, you got all set? Can we hear you talk? Okay. In Italy, it's like the Mikulo, like that. So sorry. I am Yair. I think I need to improve my English in couple of things, like first of all, to thinking in English. Then I don't translate the words I want to say and just say it. And I think my language and my grammar to be better. Yes, you do need some grammar work. So I always say the truth. That's it. Something that you need to know about me. So my students are always like, you're so direct. I'm like, I'm so direct. But when I'm so direct, you know, when I say something, it's true. You do need to improve so with you need to improve your grammar, your pronunciation. You have a strong L that I think is holding you back a bit. Where are you from? Here, Even Yehuda, Israel. Yehuda. So we're not all in Even Yehuda. How would we not? Okay. And what world do you want to get into? I think customer success.
He's doing right now the customer success role in Cellcom. He's been there for 13 years. That's so Okay. great. So you have the 13 practice. years is a madness. I believe like nobody stays in their job 13 years. I did it. This is the long-time relationship that I have is with my barber. So I don't stay 13 years in the same role. So we're getting him, getting it outside his comfort zone and either going in a different role on Cellcom with, I don't know, twice as much as he can earn, or leave Cellcom after 13 years and get to the high-tech industry. Exactly, that's it. Okay. Because And Cellcom has a מערכות מידע whatsoever, you know, so it's basically you can join over there. So, but I don't want him to stay in Cellcom. I want him to move to the high-tech. Yeah. So this is why I'm here, not to be in Cellcom. רק לא סלקום. It's like divorce, you know, 13 years. I mean, we need to rescue him from getting inside depression or whatsoever. I mean, yeah, true. That's it. So I'm gonna walk you through a bit what goes on in an English job interview and what are the like pointers that you need to watch out for. It's something that I do with almost all of my students because most of my students are in your situation that they want to succeed to pass through a job interview in English. So these are like a few basic things that I say to them to get them in the correct mindset to get into a job interview in English. So the most important thing is your pitch. Okay, so as I understood, so Shachar, you told them to make some kind of pitch about themselves, or they're gonna talk about themselves about 2-3 minutes, and Okay. we have a grammar, something that I like ask them to retranslate what LinkedIn translated in the Arbitmanit way, and they're gonna translate it about their own way. Yeah. Okay, so once you have this pitch, you really want to memorize it. So I can tell you, like when I was doing job interviews, I don't anymore because I'm independent, but when I was doing like job interviews, I was memorizing it word to word. Why? It's not going to come out, of course, word to word, but a job interview is a very, very stressful situation to be in. I mean, it's just stressful, you know? You want this job, someone is testing you, and you really want to be as prepared as possible with this pitch and know what you're going to say. You really, like, this is the last place where you want to improvise. Okay, and when you build this pitch, try to bring as much as yourself as you can to the pitch. So for example, if you live in Tel Aviv, if you live in Ramat Gan, I don't know, why do you... אור יהודה או אבן יהודה? לא רציתי כי לא אבן יהודה. לא רציתי לטעות. All right, so why do you live in Evan Yehuda? So you can say, yeah, I live in Evan Yehuda. I was born here. I love this city. I don't know, say something that shows something about your character. If you have a dog, if you have a cat, if you run marathons, whatever. Personality, more important than the like we always said, like LinkedIn is like Hamas, okay? Everybody is like bigger, seniors, VPs or whatsoever. Be yourself, okay? Personality comes way more than professional or what you did in your last role. Nobody wants to hear about it. I mean, yeah, it will fit you in because you have your CV, but what Duffy is saying is like all this program is about. It's about your personality, which is more important. You say, I love working with this, this guy or girl, whatsoever. Instead, I love to work with his, I don't know, proficiency or whatsoever. So nobody talking about it. Everybody wants to be with cool people, nice people, people that makes a good atmosphere. That's what companies is all about. And just look for a connection. So you never know if you say that you have a cat, you never know if the other person, if the interviewer also maybe has a cat. And then the interviewer is going to say, oh yeah, I also have a cat. And then you're going to smile. And this smile is worth a lot in a job interview. Okay, the smile, the chemistry, chemia benechem, really, it's so important in a job interview. And for this to happen, you really need to be relaxed. You need to be prepared. And you need to know that you're going to get stuck and you need to know how to bounce back, as we said. Because, you know, when you get stuck in English in a job interview and you start to stutter, you start to like move in an uncomfortable manner,
they're going to recognize this, and then it's really, your confidence is just going to get lost. So you really have to come in the right mindset that you're going to impress, you're going to make friends, okay? You're going to bond with your interviewer. And this is really the mindset that you want to be in. So when you write this pitch, really put in as much personality as you can. For example, עמית, גרת בלוס אנג'לס, גרת בניו יורק, תרשום את זה, תגיד את זה, תכניס את זה איפשהו. Okay? So after this pitch, those 3-4 minutes, המראיין רוצה להגיד, וואי, איך בא לי לעבוד איתו? איך בא לי לעבוד איתה? איזה בן אדם מגניב. Okay? This is what that you want them to say. So those minutes are crucial. But what usually happens in job interviews in high-tech companies is they're going to invite you. You're going to speak for about 40 minutes in Hebrew, and then they're going to switch to English. Okay, this is usually what happens. I can see for my students that I told you are in the same stages of yours. Some of them even made it through and got in after 5 or 6 interviews, as it goes today in high-tech companies, in tech companies. So then they're going to switch to English. אז זאת אומרת, אחרי 40 דקות פתאום הם יעברו לאנגלית, and they're going to ask you some kind of question. So questions that my students got asked, for example, tell me something that you never told an interviewer, okay? Tell me something that I don't know about yourself. Tell me about why you left your previous job. Tell me about your previous employer, okay? Kind of questions in this manner that you really can prepare for in advance. So what's good about making your presentation pitch is you kind of can copy paste stuff that are positive about yourselves, and you can use them in kind of like a round way to talk about yourself. So for example, tell me something that I don't know about you. Say something from the pitch about your last work experience, what's something you excelled in, something you were good at. Okay, so this is something that you really want to do in the job interview. And this is what I mean about coming as prepared as possible. Okay, so who wants to start with his first speech? Let's make everybody 2 minutes. Okay, So but before, does anyone have questions about what I said, or something is unclear, was unclear? Okay, sorry. Yeah, take it away. Amit, let's start. 2 minutes. Tell us about yourself. Go. Okay, so hi everyone. My name is Amit Tzidon. I'm 26 years old, originally from Rishon. Right now I live in Tel Aviv. Nowadays I work as a bartender in La Otra, which is a very nice bar for cocktails from the group of Imperial. Now we're gonna know where we're gonna have our meeting, everybody. Smart. Yeah, everybody's welcome. Yeah, please come. Okay, I'd like great. it. So I like riding on my skateboard. I think you can see it over there as well. I like gaming. My computer is an absolute beast. It's a monster. I like going out with my friends, obviously mixing and drinking alcohol. Not too much, but within the right limits. And that's about it. I wanted to switch lane in my life and came to Shahar's program just because I know my abilities. I believe in myself. I know that I can do it. I think the age of 26 is the right time. It's a bit late in my opinion, but it's the right time to start taking advantage of my life. And that's about it. I'm so glad that I'm here. Okay. Wait. We have 40 seconds more. So 40 seconds more. So let's talk about. When somebody tell you to talk about yourself 2 minutes, open a clock with him together so you will know like you have more seconds or whatsoever, because you did great. Let's continue. Okay. So what else? I don't know what else. Stop. That's it. Prepare for 2 minutes. Next time we'll do it, and next week without the interview. Gal, you're next. Okay. Okay. So I'm Gal. I'm 28 years old. I'm from Ashkelon.
My hobby is to read books and articles. I very love sports. I love watching sport. I love to do sport. I training in the gym 3 times in a week. I love football. I love watch football. My favorite team is Maccabi Haifa. I'm from Ashkelon, and all week I drive with all my friends until Haifa, 2 hours drive with all my friends, and I very, very enjoy from that. This is my hobby. Yes. Now I work in Easter Tourist as a sales agent, like I said before. I love this job. I very love this job. I love this job because it's a little bit hard to me. Break your teeth. No worries. Continue. I break. No strong movements. Just continue. Let's continue. Big Okay. Ray. I love my job because I do a lot of deals in the day. I work with big money. I love this. I closing deals. I help to people to find her vacation, and a dreamer come true. I call this like this. I help them to find their vacation, and I really love this. What I can to do more. This is it, I think. How much time I have more? 15 seconds. 15 seconds. All right. If someone want to help me with a training gym, so he can to talk with me, I good on that in Hebrew, but I good on that. So this is it. Okay, Gal, thanks. Dana, you're next. Okay, hi, my name is Dana. I was born and raised in Tel Aviv. I have 3 children, young children, and I'm looking forward to step in the high-tech industry. I chose to focus on the position of customer success manager because it's something I'm doing daily. I have a big community on Facebook with almost 24K, and I publish them affiliate links, mostly for children products like diapers, wet naps, clothes, games. And the goal of opening this group was to fighting the high cost of living in Israel, basically. When I became a mother, I was surprised by the amount of expenses, and I felt like I had to do something about it. So I opened this group, and now I'm glad I'm actually seeing that I'm helping other parents to save money. Another example of meeting customer expectations was when I managed a hotel in Guatemala. A few years ago, I did a big trip to Central America, and after a few months, while I was traveling, I met this manager that offered me a job, and this job I gladly accepted. It gave me an opportunity to consolidate skills that that I meet the customer's needs, to enjoy the experience and to the full, actually. I met new people every day, new tourists, new languages. I met them from all over the country, many cultures. And this place I managed was in the middle of a huge lake. We had mountains and villages around. It was an amazing time for me. I learned a lot. So now I'm trying to take all this package and bring it to my next challenge. Great. We have to stop. 2 minutes, 20 seconds. It's too much. Okay, 2 minutes, Liron. 20 seconds. Yeah, Liron, you're next. Tell us why you want to join the high-tech industry. Let's go. Okay, I'll present myself a little bit. You caught me off guard because I wasn't prepared. So my name is Liron Katz. I'm 46 years old.
I'm married to Tal, and I'm a mother to Ariel, who's just about to join the army. In my free time, I like to hike in nature, listen to music, cook and bake. In fact, I used to be a professional chef and pastry chef, and spend time with my family and friends. I've recently finished my role as the head of the English department at Ramon High School in Gedera. I led a team of 15 teachers and was in charge of pedagogical content, processes, and policies within the field of English at school. I was also responsible for the recruitment and placement, supervision, and guidance of the English staff. And I worked in full collaboration with the school management and the English department in the Ministry of Education. I represented the school in various workshops, meetings, and conferences. It was a very interesting role, but it's time to move on. How much time do I have? 1 minute. Okay, I've always found a great interest in challenging myself, and I feel that my global work experience, both in London and in Israel, has enhanced my skills. Nowadays, I'm looking for a fresh start. I find the high-tech industry an interesting one, a satisfying one, since you're basically working to assist people and help them find solutions within their jobs and make it as efficient as possible. So I believe that joining the high-tech industry should enable me to exhibit my abilities on the one hand, while developing myself, my career, and, you know, helping me make some progress. Great. Yair, you are next. Hey, I'm Yair, 37 years old, living from Evan Yehuda most of my life. I like to run, play basketball, a little bit in Xbox games and friends, and enjoying life. I like to travel a lot in Israel, mostly, and that's it. Most of all of what I do. I know it's like 20 seconds, something like that, but I was off guard on these two. So you are off guard on this too, so continue. We are all here to go outside of our comfort zone. Comfort zone, so that's it. I love dogs. I have one dog in my parents' house and 2 dogs here where I'm living. We got chickens too. And that I work 2 jobs. I'm working telecom and another job in the night, and living my life. Okay. So for our mission for this Friday, everybody record themselves for 2 minutes. Then it's gonna be perfect. We're gonna send to that to companies, right? We're gonna pitch ourselves to them through a video. 2 minutes, all of you, written, verbal, whatsoever, practice until it will be perfect, like actors going on auditions. Yeah, Duffy, I'm with you. חברים, אני אעשה את זה בעברית. אוקיי. אתם יודעים שאני בתכלס, אוקיי? אני לא כאן, אני כאן לתת לכם תכלס, את המאני, את מה שצריך. חברים, תקשיבו. ואני מלווה הרבה אנשים של מקומות עבודה, עכשיו תקשיבו לי טוב. כשאמרתי להגיד על עצמכם, עכשיו זה נחמד לבוא ולהגיד, כן, אני אוהב ללכת לים, אני אוהב זה, אני אוהב מכבי חיפה, אחלה, מדהים. איך זה משרת אותי בתור מעסיק? איך זה משרת אותי שאתה אוהב את מכבי חיפה? איך זה משרת אותי שאתה עורכין קוקטיילים?
איך זה משרת אותי הדברים האלה? אתם לא צריכים להגיד, כאילו, זה נחמד לתת אופי, אבל תחשבו עליי בתור מראיין, אני מחפשת בן אדם שהערך המוסף שלי זה משהו שאני יכולה להשתמש בו. חברים, אז הסיפור הזה, הערך המוסף שלכם, צריך להיות לא סתם בשביל הכיף, צריך להיות מצב שאומרים, וואי, הבן אדם הזה, הוא התנדב איפשהו, הוא, כמו שאתה אמרת, עמית, שאתה, סליחה, גל, שאמרת שאתה, כאילו, אתה אוהב את הכסף, ואתה אוהב לעזור לאנשים למצוא את חופשת החלומות שלהם, ואתה מוכר מתוך תשוקה, זה טוב, זה לספר על עצמך בקטע טוב, זה אומר, וואו, הבן אדם הזה, יש איזה סיפור, הוא לא סתם בא לעבודה, הערך המוסף הוא הסיפור שלי, אוקיי? אז אתם צריכים להיות טקטיים במה שאתם אומרים על עצמכם, לא סתם תחביבים, אוקיי? לירון, את אוהבת לבשל, את אוהבת לאפות, מתי את אוהבת לאפות, אוקיי? אולי את, לא יודעת מה, עובדת קשה וזה, והאפייה היא התרפיה שלך אחרי שנתת את הכל במשרד, זה התרפיה שלך בסוף כל יום, כאילו, אני לא יודעת, תני איפשהו משהו שאני יכולה להגיד, אוקיי, וואו, היא גם מופעה וגם יפה, היא גם מופעה והיא גם תותחית בתפקיד שלה. לזה התכוונתי בערך מוסף. אוקיי? אז זה דבר ראשון. תדעו שהערך המוסף בא לשרת. כל מה שאתם אומרים בפיץ' הזה הוא טקטי. חברים, הוא טקטי. תחשבו טקטי. לא סתם אתם אומרים את מה שאתם אומרים. אוקיי? רעיון עבודה זה 2 דקות שצריכים בסופו של דבר, אני רוצה אתכם, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך. למה? כי לא רק שהוא מוכשר, הוא גם תותח. אוקיי? את דיברת לצורך העניין, דנה, דיברת על מה שהיה המאבק, ומאוד אהבתי את המאבק הזה עם ההורים, אבל את חייבת להרוז לי את זה באריזה יפה. אוקיי? את מדברת על זה כרגע בצורה מאוד מונוטונית, כאילו ממש התבאסתי מכמה שזה עולה. להפך, תבוא עם רוח אקטיביסטי, עם דרייב, עם פן, עם כאילו כן, עם החיובי שאת עושה. את מבינה? את חייבת להרוז את זה בצורה שהיא טובה, אוקיי? שהיא משכנעת, שהיא אומרת, וואו, איזה בחורה. פחות פרטים יבשים, יותר סטייטמנטים, אוקיי? אני אוהבת ככה וככה, אני באה לחסוך ככה וככה. אני כאילו באה מתוך תחושת שליחות, ואני רוצה להביא את זה גם לעבודה הזאת. את התחושת שליחות הזאת, עכשיו אני כל כך אוהבת לעבוד עם אנשים, יש לי קהילה של 20K, אני רוצה לעבוד גם עם אנשים כאילו, למה אני רוצה לעשות את זה כ-customer success. מבינה? תרתמו את הדברים האלה לטובתכם. דאפי הקדימה אותי, כי הם יודעים את זה שהם צריכים לעשות את זה. אמרתי כרגע רק שיתאמנו על האנגלית, אחרי זה נשפצר את זה למצב של עבודה. מדהים, דאפי... זה גם המצב האנגלית, זה גם המצב של זה, אמרתי לכם, אצלי זה רק תכלס, אני לא... בגלל זה לא מעניין אותי גרמר, שממר. מעניין אותי התכלס, מה שאתם אומרים על עצמכם, איך שזה עובר, ומה שחושבים עליכם בסוף. זה מה שמעניין אותי, זה הביטחון שאני מנסה להעביר לתלמידים שלי. זה באנגלית, אני עושה את זה באנגלית, אני מלמדת גם איך לעשות את זה עם הנדבך העוד יותר קשה של האנגלית והסטרס. בגלל זה גם אני אומרת לכם את זה בעברית, כי אני רוצה שכל מילה תפנימו שלא בטעות, כי אני מדברת ככה מהר, ואנחנו במסגרת קבוצתית, וכבר 9:30, אז אני רוצה ככה שתבינו כל מילה. דבר שני, חברים, חיוך, לא היה פה בכלל. אתם פעם ראשונה שאתם... מה? לא חיוך מזויף, אבל חיוך אמיתי. אתם מדברים על משהו, אתה מדבר על מכבי חיפה, אתה חולה על מכבי חיפה, את אוהבת להפות עוגות, את מדברת על איזה מהפכה מטורפת שעשית בתחום ההורות והמצרכים, וואלה, תתגאי, בשפת גוף, בחיוך, בעצירה מדי פעם לפעם. אוקיי? מאוד חשוב לשמור על הקשב והריכוז של הבן אדם שעומד מולכם. כשאנחנו מדברים באופן מאוד מונוטוני, לצורך העניין לירון, לך יש אנגלית מצוינת, היא מאוד מונוטונית. היא לא עולה, היא לא יורדת, היא נשארת כל הזמן באותו הקו האנגלית שלך. את חייבת להבין מתי את מריצה, מתי את מעטה, תשחקי קצת עם הקול שלך, אוקיי? שאני אוכל ככה להקשיב לך ואני אהיה אינגייט בתוך השיחה. הדבר האחרון שאתם רוצים זה שהמראיין יתפץ לכם. אוקיי? אז אמרנו, וכל מה שדיברנו כמובן על מה אני עושה שאני נתקעת, מה שאני עושה שחסרה לי מילה, איך אני יורדת את זה עם המילים הנכונות באנגלית, וכל הדברים האלה כמובן זה התוכן ואיך שאני מציגה את זה באנגלית, אבל קודם תבינו איך אני מציגה את זה בעברית ואז תעבירו את זה לאנגלית, כי הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, גם הדיבור שלכם, וזה דבר של המון ישראלים, מרוב הלחץ של לדבר באנגלית, אנשים שוכחים לחייך,
אנשים שוכחים להראות אופי, אנשים שוכחים שנייה לעצור לנשום אוויר. חברים, כל הדברים האלה, האופי שלכם צריך לעבור גם באנגלית, וכרגע הוא קצת משתתח, אז בגלל זה אני רוצה שתעשו את הנאום הזה, תעבירו אותו עוד ויש ועוד ויש ועוד ויש, תשאלו מה אתם רוצים שאני אבין מהנאום הזה, וככה תמשיכו לעשות עד שזה באמת יהיה כמו שצריך. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שאצלי בסדנאות, אם אני יכולה להסביר שנייה שחר? בשמחה, באהבה. אז אני יכולה להגיד לכם, דבר לפני שאני מתחילה עם זה, יש מישהו שאלות לגבי מה שאמרתי עכשיו? אני מצטערת שאני ככה, שאני הכל בפרצוף, אבל זה תפקידי לבוא לכאן ולעזור לכם הכי שאני... הם שילמו כדי שהם ייכנסו להייטק, אם זה לא יהיה זה, אז מה... אז אני נותנת לכם עצות שבאמת תשתמשו בהם, ואני יודעת מזה, אני יכולה להגיד לכם לצורך העניין, היה לי מישהי שהגיעה אליי, פתאום פנתה אליי בפייסבוק, יומיים לפני הרעיון שלה, היא עבדה בעיריות, שנים, והיה לה רעיון עם מישהו משוויץ. היה לה רעיון עם מישהו משוויץ, היא אומרת לי, כן, יומיים לפני הרעיון היא פונה אליי, בואי תעברי איתי על הרעיון, לא דיברתי אנגלית הרבה זמן, אולי זה עשיתי את הסדנה של שעה. הסדנה של השעה הזאת הציעה לה את הרעיון, למה? כי גם היא באה והיא התחילה, אני ככה ואני ככה, היא הייתה ההפך מכן, היא הייתה תכלס, אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני טובה בתפקיד הזה ואני זה באנגלית. אמרתי, רגע, חיוך, נשמים, הכל טוב, בואי תתחברי עם הבן אדם, למה את מספרת לי את זה? אז בסדנאות שאני עושה להכנות עבודה, אני עוברת איתכם על הפיץ שלכם, מילה במילה, מילה במילה, מילה במילה, כדי להגיע למצב שאתם מתארים את עצמכם בדרך הכי טובה שיש. איפה אני מעלה, איפה אני מורידה, איפה אני שנייה נכנסת אולי אני מספרת משהו רגיש, אולי כמו שלירון דיברת על הבת שלך שעכשיו מתגייסת, אוקיי? שנייה, בואי נמיד. על הבן, נכון? הבת שלי עכשיו מתגייסת. תני חיוך, את גאה, הבת שלך עכשיו מתגייסת, זה אוטומטי מעביר חיבה עם הבן אדם השני, זה לא איזו עובדה יבשה. כמו כן, אף אחד לא סיפר לי על התשוקה שלהם לעסוק במחירות, אוקיי? על התשוקה שלכם לעבוד ב-Customer Success. אני רוצה לשמוע את זה, בתור... על התשוקה לעובר ושב, בואו לא נשכח, בסדר? אל תגידו רק תשוקה בזה, תשוקה לעובר ושב, זה חשוב, אתם אנשי מחירות, אתם אוהבים כסף, יש לכם מערכת יחסים טובה עם כסף, בסדר, פה אנחנו נהיה חלוקים דאפי, אבל בסדר, אני מסכים. לא, אתם רוצים לבוא ממקום של טוב, של לעשות... זה הגישה שלי, שחר הגישה שלו, אני הגישה שלי, להפך, לבוא לשכנע בגלל שאתם כל כך ערכיים, אתם כל כך רוצים, אתם כל כך מוכשרים, אתם שווה לאנשים, גם אם יש דברים שחסרים לכם, לתת לכם את הצ'אנס, כי אתם כל כך רוצים ואתם כל כך מושקעים בדבר הזה. אז בסדנאות שאני עושה, אני באמת בונה איתכם את הדבר הזה, עוברת איתכם על האנגלית שלכם, ועושה את זה בצורה שבאמת מעבירה למראיין שזה הבן אדם שאני רוצה. זה הבן אדם שאני רוצה שחודש הבא יתחיל לעבוד לידי. אוקיי? אז זה לגמרי דבר ש... ואגב, כל אחד עם הצרכי האנגלית שלו, יש כאן חלקכם שיותר צריכים עזרה בביטחון, יש אצלכם שיותר צריכים עזרה במבטא, יש אנשים שיותר צריכים עזרה איך לבנות את המשפט בכלל, אז אלה כבר תוכניות ליווי שהם כבר של כמה מפגשים שאנחנו יכולים ממש לבוא ולהתאים את זה אחד על אחד. אז יש אפשרות למפגש יחיד, יש אפשרות לכמה מפגשים, ויש אפשרות גם שאמרתי לכם למועדון של האנגלית, שזה שעה בשבוע שאנחנו מתרגלים ולומדים כל פעם משהו חדש, יש שם המון חבר'ה במצב שלכם, ואלה לגמרי שלושת האפשרויות שאפשר להתקדם ולהגיע למצב שאתם מקבלים את העבודה שלכם, כי זה הזמן לבוא ולתת ברעיון עבודה את כל כולכם לשכנע, אתם רוצים למכור, בואו נתחיל מלמכור את עצמכם באנגלית, וזה מה שאני מלמדת לעשות, וגם שחר בדרכו. שחר בעברית, אני באנגלית. חברים, עוד שאלות? משהו לדאפי? Any more questions? Neither of you have any more questions? That's it? It was very clearly. אוקיי, כן, זה, ואגב, אם יש לכם איזה שאלות יותר פרסונליות לגבי הדברים שלכם, כל אחד, לירון, דנה, גל, עמית, יאיר, שחר, אם בא לך גם לשאול אותי משהו, תרגישו חופשי לפנות אליי, אני לא יודעת איפה אני ארשום לכם את מי שרוצה, אני רושמת כאן בצ'אט את המספר שלי. מספר בלינקדין, זה כבר עולה כבר הפוסט, תמיד אנחנו מאוד מאוד ויראליים. או בכל הרשתות תחפשו אותי, דאפי רובין, D-U-F-F-Y-R-U-B-I-N, תרשמו לי, תגידו לי, כאילו אני אגיד לכם גם בכיף, אם יש עוד דבר שלא אמרתי כאן, משהו קצת יותר אישי אולי, שאתם רוצים לשאול אם זה בסדר, על הנוסח שלכם,
כאילו תשאלו בכיף, 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 אני אענה לכם, אני אכווין כמה שאני יכולה, כי זה מה שאני עושה כל היום, פשוט עוזרת לחבר'ה כמוכם לעבור רעיון עבודה, ולהרגיש ביטחון בזמן שהם עושים את זה. כאילו לא צריך שיבואו יעשו לכם טובה, אתם מוכשרים, אתם רוצים, אתם משקיעים זמן, כסף בדבר הזה, ומגיע לכם להגשים את החלומות שלכם. פשוט ככה. מדהים. עוד שאלות לדאפי? דאפי, אם את רוצה את יכולה להישאר, אם לא אז אני לוקח אותם לעבור על הלינקדין ולעבור על כל מיני דברים. אני הולכת לאוטך לשתות. הנה, עבית אבל ביום חופש. זה באת, אני אבוא ביום אבל אנחנו נבוא כולם, נבוא זה, תבואי קרן, נבוא כל חבר'ה של המאסטרמיינדים שככה מתלווים לתוכנית ונותנים את הערך המוסף פה לתותחים שלי. אז דאפי, תודה רבה שבאת, ואנחנו בהחלט נתקדם איתם ללינקדין, ככה לתת להם קצת פטיש בראש. מדהים, תודה רבה. איך? תודה רבה. שמה? אני אעשה סטורי? ברור, מה זה בסדר? תתייגי את כולם, מה זה? סטורי עולה כל הפעם. גרנד קרדון אומר שרוב הבעיות של עסקים זה לא המקצועיות שלהם, אנחנו מאוד מקצועיים, זה האנונימיות. צריכים שאנשים יכירו אותנו, אנחנו משנים חיים לאנשים. לגמרי. אז יאללה חברים, אני כאן נמצאת בתוכנית המדהימה של שחר שנקראת Smart Way, שבו הוא מכניס אנשים כאנשי מכירות, כ-SDR, כ-Customer Success, כ-Account Managers לתוך הייטק. Over the past 10 years, succeeded with more than 400 people of staying and going through the high-tech industry in sales roles, customer success, and account manager. אז היום נתנו את הטיפים הכי חזקים שיש, איך לעבור רעיון עבודה באנגלית, להציג את עצמך באנגלית, לתת את האופי שלך באנגלית, לתת בראש ולהצליח להגשים איזה פסגה שאנחנו רוצים. חברים, איך היה לכם? מדהים. מעולה. מדהים, מעולה. למדנו המון. חברים, תנו בראש, ויאללה. דאפי, תודה רבה, את 10, את מלכה, אין כמוך בעולם, יאללה. כמה ערך, איך אני אוהב את זה. כל מה שאני יכולה לעשות באהבה. בכיף. ביי, דאפי. ביי, חברים, ערב טוב. טוב, דאפי... תרשמו לי, מי שרוצה שאני אתייג אותו לרשום עכשיו לפני שאני יוצאת בצ'אט. אני תייגתי אותם כבר בלינקדאין, תוסיפי אותם, זה גם אלייך, תגידי גם אותך בזה, את כבר מתויגת, הכל כבר עלה. כן, ברור. אז תתייגי בסטורי, תתייגי באינסטגרם, תתייגי בזה מה שצריך. איך? אני עכשיו בלינקדאין איפשהו. טוב, סבבה. יאללה. ביי חברים. ביי, תודה רבה דאפי. ביי יוש. טוב, כולם נשארים. חביב, בעצם חסמו לו את הפרופיל, אז בלינקדאין, אז זה ישתחרר עוד איזה יום-יומיים. גם, שוב, מה? למה חסמו לו? הוא מתנהג כמו בוט, הוא פשוט מצרף, עובד, קורא את עצמו, קורא בזה, ובא לינקדאין אומר, רגע, אתה אמיתי, מה הולך פה? אתה הורס לנו את הרשת החברתית, זה לא זה, זה לא פה, זה לא שם. אז כן, אז... טוב, אז זה באסה, כי רציתי גם לנתח את הפרופיל שלו, אבל סבבה, בואו נתחיל עם כל אחד. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, אבל יש לכם קורות חיים באנגלית, יש לכם פרופיל לינקדאין, בסדר? יאיר, אנחנו מחכים עדיין לקורות חיים שלך, וזה, אמרתי לך, אנחנו יודעים את המצב, מבינים אותו, כולנו כאן לעזור, אני לא שומע אותך, אבל כולנו כאן לעזור לך, בסדר? מה שתצטרך, אם זה ממני, אם זה מהמתאמנים, מה שתצטרך, אחי, אנחנו יודעים את זה, בסדר? כי אנחנו רוצים, בסופו של דבר, שתצליח, בין אם זה שפשוט תעשה יותר, בסדר, אחי? כאילו, תעשה פי 2 יותר כסף, זה כמו הייטק מבחינתי, הכל אותו דבר, בסדר? ולא תצטרך לעזוב את זה, אבל אני כן רוצה שתעזוב. אני רוצה שכשמגיע לך להרוויח יותר, מגיע לך להיות בסביבה יותר טובה, מגיע לך שיעריכו אותך הרבה יותר טוב, ובשביל זה אני פה. סבבה, אז בואו נעבור כל אחד. בלינקדאין שאתה מתייג, רואים את זה אצלנו בפרופיל, לא הבנתי את העניין של התייגים בלינקדאין. זהו, זה לא כמו אינסטגרם, רואים את זה טיפה אחרת. בפייסבוק למשל, שאתה מתייג מישהו והוא מאשר, זה מופיע אצלו בפרופיל. בשביל זה אני רוצה שתצרפו עוד ועוד חברים ועוד קונקשנים, כי הדברים האלה הם חשובים. נגיד עכשיו אצלי בפיד, רואים שאני תייגתי אתכם, אתם מתייגים זה, כי יש לי נגיד את כמה עשרות עוקבים, 12,000, אז ב-34 עוקבים זה פשוט ה-34 עוקבים שלך שיראו את זה.
את היום חייבת לעבור את ה-150. ואת עוברת את ה-150, כמו חביב, מתחילים לפנות אלייך כבר הצעות, מתחילים להגיע לך בדברים מעניינים. אז חביב היום היה בצ'ק פוינט, שוב, לא תפקיד שאני הגדרתי לו מראש, אבל התנסה, לא עבר, בסדר, פאק איט, ממשיכים הלאה, אמרתי לו במיידי להגיע הביתה, לשלוח 20 קורות חיים, שלח, נחסם. לא, צחקתי, 20 קורות חיים. 20 קורות חיים, זה מה שאני רוצה מכם, עכשיו בגלל שאנחנו נכנסים לתקופה של החגים, לתקוף, בסדר? לתקוף. זה לעבוד מה שנקרא, אחרי החגים, ולא דבר איתי אחרי החגים אני אתחיל, אלא בשלב הזה, בסדר? אנחנו נשארים עכשיו ב3 שבועות של קצת דברים לא ברורים, חגים, חופש גדול נגמר וזה, עכשיו זה הזמן. כי בסופו של דבר, חברות זה לא עיריית חולון או עיריית תל אביב, בסדר? זה צריך לתקוף אותה. אם יש משרה, היא משרה שמתאימה, אנחנו תוקפים, כי ייקח להם זמן לפנות אלינו. ואתם תהיו הראשונים בתור עם פרופיל לינקדין מוקצע, עם קורות חיים באנגלית כמו שצריך, וכולכם כבר יש, בסדר? עמית, אתה עוד ג'וניור, אז זה, אבל בעוד חודש מהיום אמרתי לך, אין אצלי חצי שנה, בוא נראה מה יהיה עוד כמה חודשים. אחרי חודש מתחילים כבר להתראיין פה, אנשים מקבלים הזדמנויות, צריך לנצל את זה. אז דנה, אני רוצה אצלך יותר capital letters, חובה, בסדר? Customer Success, חייב פה C capital, הקאבר לא ברור, נראה כמו איזה משהו כזה ש... האמת שאני לא יודעת מה כל כך עושים בקאבר, מה התפקיד של הקאבר? התפקיד של הקאבר זה כמו, נגיד, ניקח את גל, וגל שם משהו שהוא... איפה אתה רגע? לא הגעתי לך. אז חביב, מי שזה, אז הוא פשוט נחסם, הוא מחר יפתחו לו את החשבון, או מחרתיים זה. אז גל גם לקח את זה, זה קודם כל תמונה עצמה מאוד הייטקיסטית, ככה עם השרירים והזה, אני אוהב את זה. תמונת פרופיל מאוד טובה, open to work, להוריד להעיף, בסדר, אני גם אגיע גם אליך. זה לא עובד, קרן הייתה פה שבוע שעבר, אמרה את זה, פשוט לפעול. ודברים כאלה, success ahead, כאן זה בוהק, זה זועק, אולי זה נראה טיפה גס, וזה הבן אדם. אם מישהו רוצה בן אדם כזה, וזה SDR, מאוד מאוד ברור, BDR, מאוד מאוד ברור, זה מה שהוא אוהב לעשות, success, להצליח, למכור, להגשים את עצמו, לעשות כסף, בצורה, שוב, אמיתית, ולא חרטה של, זה לא עגלות פה, כן? בצורה אמיתית, לאורך זמן, אז כן, זה מה שחברה צריכה, וואלה, זה הבן אדם שהיא צריכה, לא להפות את זה עכשיו זה. אני רוצה פה, אמרתי, כמו אצלי לצורך העניין, ששמתי, מה זה? רגע. עמית, חביב ישב איתך על הפרופיל? לא. מתי עשית אבל? אני רק שמתי תמונה, לא עשיתי כלום חוץ מזה. אני לא יודע גם מי כתב את הדברים האלה שבעבודה הקודמת שלי, אין לי מושג. נתת למישהו ככה לרשום בסבבה שלו ככה? יכול להיות, יש מצב, זה היה מזמן, אין לי מושג. ביום שישי אנחנו נפגשים, אז נשב על זה. כן, לגמרי. אתה גם תתראיין לפודקאסט. כן? יאללה, מגניב. ככה אני אוהב. רגע, יש לי מיליון טאבים פתוחים, דרייבים וכאלה שיט. טוב, בוא נחזור רגע על זה, דנה. רגע, אני צריך להראות לך אצלי, אמרתי, כן, יש לי. זה סטופ שייר, כי אני חושב שלי בקריסה. ככה הגעתי גם עם החבר'ה פה ל10 קונקשנים שיש לי איתך. מה? הגעתי ל10 קונקשנים שיש לי איתך. גם עם חבר'ה מפה וגם אנשים שונים. לא, זה לא... זה בסדר, זה התחלה, אחי. אנחנו צריכים שיהיה לך 100 קונקשנים משותפים איתי. אני רוצה שתבינו משהו. בסופו של דבר, מגייסים זה עם עצלן, הסברתי את זה גם אתמול בכנס, שהרציתי בקולה לייק. אין להם כוח עכשיו, זה בסדר, עכשיו לבוא ולתת בראש ובזה, וכל שאר הדברים, זה בסדר, זה לא מועמדי. רוצים עבודה קשה, רוצים, סליחה, עבודה קלה, אין להם כוח לעבודה קשה, בסדר?
מכירים את הבדיחה הזאת, מישהו שמע אותה ממני, שיש להם 5 מקורות חיים ככה, ערימה כזאת, והם באים ואומרים, מה אני אעשה עכשיו, אני אעבור הכל, אז הם הולכים למגייס ולמגייסת ליד, ואז היא מוציאה כזה את הרשימה, אוקיי, אומרת, תזרקי או תזרוק את כל הרשימה לפעם, אז רגע, אבל מה עם כל הקורות חיים האלה? אנחנו לא רוצים עובדים בלי מזל. וזה ככה זה נראה, בסדר? ברמה מה שאתם בעצם מקבלים כאן בתוכנית, זה גם איך לעקוף את הבוט, וגם איך לעקוף את כל השיט הזה, גם אתמול שהראיתי את זה, שפשוט אנשים שולחים, לפעמים גם ב2 בלילה, ואז הם מקבלים את ה-after consideration, we decided to move forward with other candidates, or after careful review, we decided to move forward, ב2 בלילה, כן? איזה after careful consideration, כאילו, מה אתם מעברים אותי, כאילו, וזה זה. אם אנחנו יודעים איך לתקוף את זה, אם אתם מקבלים את האימון באנגלית, מקבלים את האימון בהכל וזה. אז יפה. פרופיל שנקרא לזה שמקצוען, בסדר? מאוד ברור, מי אני, מה אני עושה, אוקיי, מה אני עוזר, מה אני מדבר. אני רוצה שכולכם תעבירו למצב שנקרא Creator Mode. יש פה מישהו שכבר יש לו את זה? מה זה? אז יפה, יש באופציה, קודם כל, מי ראה כאן את הסרטון של אבי? אני ואבי צדקה? ראיתי רבע שעה ראשונה, וצריך להמשיך, הוא סרטון מאוד ארוך. אתם חייבים לראות את זה. זה פשוט, זה התורה לאיך לפתוח פרופיל לג'וניור, מג'וניור לסיניור. אבי ואני השקענו בזה שעתיים לשבת להסביר לכם הכל על לינקדאין, פשוט תעשו את זה. איפה הסרטון הזה נמצא? בספרייה, סדנת לינקדאין. אז לירון, החבר'ה כאן בעצם, מה שאנחנו מדברים, יש להם את הספרייה כמו נטפליקס. מלא 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 תוכן, כל מה שאתם צריכים זה פשוט לראות אותו. אבל גם לשלב גם תיאוריה וגם פרקטיקה. אז יש פה ים של תוכן שמקבלים, מי זה שפת גוף ברעיון עבודה ואיך לעבור רעיון טלפוני, ודאפי עם האימון באנגלית, וקרן עם הרעיון הטלפוני, ומלא מלא מומחים שהבאתי, כולל גם בחור בשם אבי צדקה, שהוא פותח לינקדין. מבחינתי הדמות הכי בכירה בישראל בלינקדין, סבבה, כאילו, זה. וישבנו לזה שעתיים להכין לכם את זה, אז אתם חייבים לראות את זה. אז כשאני אומר Creator Mode, זה סוג של פרופיל, שנותן בסופו של דבר לאנשים מידע עליכם, talks about, מי, מה, מו, אוקיי? כל הדברים שאני מדבר עליהם. פה אתם רואים כמה אנשים צפו לי בפרופיל, בסדר? אתם מתקינים את זה פה, Creator Mode. וישר, בסדר? פה למשל אצלך אני רוצה את הקהילה. פה חייבת להיות הקהילה, צריך בפרופיל, בסדר? זה ריק. כי ברגע שנגיד, ואתם תראו את זה, שתתחילו לשלוח קורות חיים, למה ריק? יש שם אותה. מה? זה לא ריק, שמתי שם את הקהילה. אני רוצה תמונה של הקהילה, אני רוצה בנות, אמהות שהצטלמת איתם, קבלות את המוצרים שלך, לא יודע, קשרים שיצרת איתם, מינגלינג, פסטינג, לא יודע מה שתעשי, כמו בפרופיל של חביב, שוב, הפרופיל שלו כרגע משותק, אבל שחביב העלה את התמונות עם הניצולי שואה. וכל דבר פה לקפלז, אוקיי, נכון? זו המילה, כן, לעשות קפיטל. סבבה? לשפצר לעשות, הלאה, גל. בוא נראה, לא everyone, my name is גל, שוב, מאוד גנרי, לא everyone, מי זה everyone? אנחנו לא פה באיזה, היי, my name is גל, שים איזה תמונה שלך מתאמן, משהו, תראה קצת את האופי שלך, אתה גם ככה כולך, אתה יודע, חולה על ספורט, תראה תמונות של מכבי חיפה, ביציע, בפה, עכשיו מסי הולך לבוא לארץ, בטוח יש הכרטיסים, לא 8,000 שקל כבר, זה ספסרו. אתה מבין, זה חגיגה עכשיו, זה חגיגה, גם להראות את האישיות יותר, זה, מבינים, כאילו, כאן אני אציל למשל, אתם רואים את זה, אז אני מראה, קודם כל פה זה כל הפוסטים ושאר הדברים, הנה הפוסט אתמול נגיד, זה סתם ההרצאה אתמול, תראו איזה יופי, וואלה, הפוסט פצצה, כן, כאילו מרצה וזה, מצטלם עם הקהל, הקהל מאחוריי, הרגשתי אתמול כמו אדם לוין. מתמונה כזאת, עם האנשים ככה יושבים וזה, ואני מרצה, פצצה. פותח לי דלתות, אני יכול גם להעיף את זה לחו"ל. זה דברים שאתם חייבים, בסדר, אז לא כל אחד מרצה, אבל דברים שעשיתם בחיים שלכם, לינקדין, עם הזמן, אנחנו מגלים שהוא הופך להיות יותר ויותר אישי. כי זה הפרופיל, בשביל זה יש פרופיל. אז כאן גם, זה שוב, המון מקצועי, המון מקצועי, המון מקצועי, לא מקדם אותנו, סבבה? פוסטים, אין לכם פוסטים. דנה, יש לך פוסטים? היה את הפוסט היציאה מהארון שדיברנו, אבל... סבבה, אז אם לינקרס לא מאשרים, אם לינקרס לא מאשרים, יש להם שינוי במדיניות בקהילה, אחלה. אז יש עוד קבוצות, שהן לא לינקרס. לא משנה, עוד קבוצות, יש מחפשי עבודה, דרושים, לא יודע מה, תוציא את זה שם,
כי 34 לא ייתן לך עכשיו הרבה תזוזה, בטח גם לא קבוצה שהיא לא פעילה, אני יודע שלינקרס יש להם אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה, אז הם פעילים, מבינה? אז זה חשוב, כי אז בעצם שם עושים לייקים, שם עושים, אני אשלח לכם פעם, עשו עליי כזה ספוטלייט כזה, יש להם כזה בלינקדין, מה עם כולה לייק? זה קבוצה שמתאימה לעשות... ברור, כן, אמרתי גם כולה לייק, לא עשיתי כולה לייק? אז קדימה, כולה לייק עכשיו בכלל, אחרי שאתמול הרציתי, אז הם בכלל, זה תגידי שאת לומדת אצל שחר, הם יעופו עלייך. אוקיי. פצע, הנה, קיבלתם פה את המענה. סבבה, רגע, אז אצלי שמתי תמונות, אתם רואים? תמונות שלי עם ההרצאות, תמונות שלי במפגש פה עם חנן, תמונה של הזה, תמונה שלי מרצה ב-WeWork, מי אני, מה אני, איפה עבדתי, איפה הייתי, כל הדברים האלה, הסקילס שלי מאוד מאוד חשובים, בסדר? כאילו, האינדורסמנט, אנשים ששמו לי בזה, זה דברים שהם חשובים, אתם לומדים את זה בפרק עם אבא. סבבה, גל, גם אצלך, יש לך כמה? 50 followers, לא מספיק. איש מכירות לא יכול להיות עם 50 followers. רגע, מה זאת אומרת, מה זה followers? מה ההבדל בין followers לקונקטד? לא משנה, זה אותו דבר אצלך, כי אתה צירפת אנשים כקונקט, אבל לפעמים יש אנשים שלמשל אליי, אז הם עוקבים, לא כולם חברים שלי. יש הבדל בין, שאתה עושה קריאייטור, אז הם יכולים לעקוב אחריכם, לא דווקא הם צריכים לשלוח לך בקשת חברות. הכל טוב. אז אצלך זה אותו דבר, יש לך 50 ו-50, בסדר? סבבה. בואי נראה עוד במספרים, הלאה, יאיר, בוא נראה. גם, אצלך תמונת קאבר לא ברורה, זה לא אינסטגרם פה, זה ים. סבבה, נמצא איזה משפט. גם איזה משפט, גם איזה זה, התמונה לא, אתה לא נראה כמו בתמונה בזה, אתה חייב, אני רוצה יותר תמונה של פוטורציה. פרטנית. סבבה. אבל לא לצלם את עצמך, שמישהו יצלם אותך בצורה יותר מקצועית וזה, שאתה לא נראה אותו דבר היום. אין בעיה. אתה מבין? כן, נעשה את זה. יפה, יאיר פה באמת נותן פה בראש, אבל הפרופיל, או שזה אצלי ככה, למה הפרופיל ריק? מה ריק? לא, אני לא רואה, כאילו, אני רואה רק את זה של העבודה, כאילו, שנייה, נעשה רגע, לא יודע מה קרה. יש לי עוד הרבה לשפר בפרופיל שלי. כן, שנייה רגע. תמיד יש מה לשפר, זה לא... זה לא נתון בכלל לא, אני אומר מבחינה שיש לי הרבה מאוד, כלומר, לא קצת. אני יכול להגיד לך שאם אתה עושה את הצעד הזה, אתה יוצא מסלקום, כמה שזה יכאב, אתה תעוף. אתה תגלה עולם אחר, אתה לא תחזור להיות יאיר כמו שאתה היום. זה מה שאני עושה, זה מה שאני מנסה. זה מה שאני עושה. בעזרת השם. פה עם הטאבים. טוב, בוא נעבור רגע פרופיל. דאפי, השלימה לכם מה שהיה חסר לכם מבחינת הפרזנטציה והפיצ'ים ושאר הדברים? כולכם מוכנים לתקיפה, מה שנקרא? מחר הם מתקילים אתכם ברעיון באנגלית, כמובן עם שיוף ושאר הדברים והכל. כן. מוכנים לא, צריך להתכונן. אני חייב להתכונן על הפיץ' שלי, אני סתם גמגמתי. עצבן אותי. כולם. בסדר, יש הבדל בין מה שאומרים שצריך לבין לעשות, שתעשה. יש לך פה את איזה, בוא נגיד שדנה וגל, ועמית יאיר וחביב, תתאמנו, תעשו את זה, תדברו כל אחד עם השני באנגלית. וזהו, איך אתם חושבים, אני קיבלתי את האנגלית שלי? באתי לאוסטרליה עם אנגלית יותר שבורה משלכם, לא דיברתי בכלל אנגלית. 15 שנה אחרי זה, האנגלית שלי ברמה של מדבר שתי שפות בצורה נורמלית, זה לא נייטיב. שוב, אין פוסטים, אתה נולדת בסלקום, איפה אתה? רואה אותך. אין פוסטים, נולדת בסלקום, שוב, פרופיל מאוד מאוד ריק, כמו שאמרתי, חייב, בסדר? תראה את זה שלך, לא יודע מה, רפ, תספר זה, נגיד נתי זרצקי, מעלה כל היום תלת מימד. סבבה, נתי זה המומחה לינקדין שצמח, נגיד, כמוכם, בסדר? כמו שכל אחד פה מבחינתי יכול להיות תוך שנה מומחה לינקדין. פשוט בא ואמר, יאללה, אני מתלבש על לינקדין,
בתוך שנה הפך להיות אושייה, באמת ככה, אין אחד שלא מכיר את הבחור הזה, נתי זרצקי. ושראיינתי אותו, הוא מראה את זה גם, איך הוא נולד פתאום בלינקדין, ואיך הוא הגיע, לאן שהוא הגיע, עם 13,000 עוקבים, ולא יודע, והיום כל היום שלו סביב זה. זה לא אומר שעכשיו צריך לשבת כל היום על הלינקדין ושאר הדברים וזה. אבל כן, תשבו כל היום על הלינקדין. זה הכלי מחירה שלכם, זה פשוט מה שיחשוף אתכם. גם אתה, עמית, אתה נראה, לא נראה, טוב, עוד לא נפגשנו במציאות, אבל תמונה סבבה, תראה אם יש לך תמונה יותר רלוונטית, או שאתה נראה ככה, לא יודע, כי אתה נראה לי אחרת פה בזה, כי התמונה עליי מרחוק. קאבר, קודם כל, יש לך שם משתמש בסיסמה לחשבון הזה? כן, נכון? כן, כן. סבבה. אז תמונת קאבר במיידי, גם כאן נוסיף עוד קונקשנים, פרופיל מאוד מאוד ריק, זאת אומרת, אין פה זה. שוב, בהדרכה עם אבי, אתה ממש לומד, צעד צעד איך להקים פרופיל, מהוקצה, בעצם ברמה הכי גבוהה שיש בזה. טוב, חביב לא נמצא פה, אז אין מה, זה גם הפרופיל שלו לא קיים. סבבה, יש לי עוד מקום פנוי אחד ביום שישי בסרונה בתל אביב, אז מי רוצה להגיע? איזה שעה? אתה ב2 או ב2:30, עמית? אני ב2:30. לא, אז 3. חשבתי בבוקר. לא, איזה בבוקר אני בכנס של עמית אשת הגדול, כסף והשקעות. טוב, אז אם אף אחד לא זה, אז נהיה עם חביב, עם עמית, נקליט בפודקאסט, אני גם ככה פיניתי עד 4. לירון, את רוצה להגיע לסרונה? בוש אותי, אולי. טוב, בסדר, אז מחר אני אוציא את זה החוצה למכרז, מי שרוצה ראשון. מה אתה עושה שם? פוגש אתכם, מכיר אתכם, פוגש את המתאמנים שלי. מה הפודקאסט פה, כאילו, מה אתה... לא, הפודקאסט זה לא קשור לזה. פוגש אותך, מכיר אותך, רוצה לדעת מה השאיפות, מה המטרה, ובעזרת השם שתצטרפי לתוכנית. בלי בושה. יודע שהתוכנית הזו זה הדבר הכי טוב שישנה לך את החיים, באמת, הנה, דוגרי, למתאמנים שלי אני אומר את זה. יש מישהו שלא מרגיש ככה? מישהו שרוצה לדקור אותי עם סכין, כמו שאני אומר לחבר'ה בשיווק, קחו סכין, תדקרו אותי. בואו, באמת, גל, איפה היית לפני חודש ואיפה אתה היום? גל כבר כמעט חודשיים בתוכנית, בואו, כאילו, זה... כן, היום אני כבר נמצא בשלב שאני ממש כבר שולח קורות חיים, מקבל פידבקים, עדיין לא יוצא לי להגיע לרעיון, אז אני ממש לתת דגישים, אתה יודע, מתוך רעיון עבודה רלוונטי, זה דברים שלוקחים קצת זמן, אבל כל שבוע זה ללמוד דברים חדשים, זה מה שדאפי אמרה עכשיו, עם החיוך ועם הטבעיות, ומה שאבי צדקה אמר לגבי לינקדין, ואיך מה צריך להגיד ברעיון עבודה שעה שבוע שעבר, אז כל שבוע ילמד משהו אחר, באמת, זה כלים של החיים. אני מגדיר אותך, כאילו, הגדרה הכי טובה שלך זה קואוצ'ר, זה ההגדרה שלי לך, זה קואוצ'ר, זה לא קורס, זה קואוצ'ר, פשוט אתה לומד איך לעבור, אני יודע ואיך להיכנס להייטק, תוכנית הסינכרונית, לא נעשה דבר כזה, הכתבה בוואלה ציינה את זה, לא סתם הוספתי את זה שם ואמרתי לו שכתוב את זה לביני, כי זה, לא נעשה עוד דבר כזה היום בישראל שאני מלווה מישהו עד שהוא נכנס לעבוד. ושוב, מה זה מלווה? אני מכין אותו, מסביר לו מה צריך לעשות, ושולח אותו למים עמוקים ולשחות. דנה, מה זה עשה לך התוכנית עד עכשיו? דנה, 1.5 חודש בערך בתוכנית? או שמאלה? כן, פלוס מינוס, מה זה עשה לי? קודם כל, הרחיב לי את הידע, מה זה הייטק, איך נכנסים, מה צריך, זה לא כזה, זה כאילו, זה לא כזה רחוק, אפשר, זה באמת יכול להיות במרחק נגיעה אם עושים את הדברים כמו שצריך. אני הרבה יותר בטוחה בעצמי שאני נכנסת, לא משנה מה, אז יהיה בסדר. כאילו, אני גם גרה 5 דקות פה מכל המגדלים של ההייטקיסטים הכי... דנה פגשה אותי בתוהה, אז היא הראתה לי איפה היא גרה. אני נווט של וויוורק, אני כל הזמן מחליף וויוורק. בשכונה מעבר, ואני כל יום מסתכלת שם על המגדלים, ואני אומרת שם אני אעבוד. נכון, עם שחר, בקומה 17 בוויוורק, נכון? שאני מבקר בתוהה. אז יאיר פגש אותי בהרצליה. יאיר, בוא תספר לנו לאיפה זה לקח אותך? וואלה, זה לקח אותי קודם כל למקום שאני כבר לא בעבודה ב100% ממש בסלקום, כלומר אני כבר עושה עוד דברים בעצם ומקדם את עצמי יותר ממה שבדרך כלל קדמתי דברים אחרים. קצת ביטחון עצמי יותר לגבי דברים, כי היום אני כבר עושה customer success בכמה לבלים, בכמה רובדים מסוימים עצמי, אז אני יכול להביא את זה גם לידי ביטוי, לא רק באיפה שאני נמצא, גם בדברים אחרים מעבר.
תגיד שאתה עובד עם החברות הכי גדולות במשק, תספר לה עם מי אתה עובד. זה אני עובד עם כולם, עם כל החברות. אתה יותר דור אופנר מאשר זה, ב-Customer Success. יש קשרים עם כל הביג שוטס וכל החברות הכי גדולות, כאילו, אנחנו מדברים פה על... אני נתקלתי עכשיו בחוסן ישראל, בבחירות. ועמית הוא מצטרף חדש, שבוע, אבל בוא נגיד, אתה יודע, ישבתי עליך, גם חביב ישב וזה, מה אתה יכול לספר בשבוע בתוכנית? בינתיים האמת כאילו לא... טוב, זה זמן קצת קצר, זה שבוע, אבל בשבוע הזה באמת ישבתי על הספרייה וראיתי כמה שיותר וידאוים שאפשר. אני מבין שבאמת הגעתי למקום רציני, אני שמח להיות כאן, באמת שמח שאני כאן. תחושה אישית שלי, בדרך כלל גם אני צודק. אתה תוביל אותנו למקום טוב. אני חושב שיש פה על מי לסמוך. חד משמעית. אני קודם כל מקושר, כולם מכירים אותי, אז אין שום סיבה שזה... אגב, אלספורס, אני עולה איתו ל8 בספטמבר נראה לי בזה, אז אני גם אתקוף את הנושא הזה. אלספורס זה חברה שבעצם עושה בטים, היא בעצם נמצאת באשקלון, ספורטס בטינג, וגל נמצא באשקלון, ואני מכיר את הסמנכ"ל שיווק, אז קודם כל מזה שאני מקושר זה כבר טוב, בסדר, מכירים אותי, כולם מכירים אותי בזה, אבל חוץ מזה, אכפת לי מכם. זה ממש, כל מי שפה יודע שהוא מקבל ממני מעל ומעבר, ושוב, זה promiseless deliver more. כל אחד פה, סימנתי אותו באיזה תפקיד מתאים לו, אוקיי? מה שלקחתי ועשיתי מכל אחד פה במשמה שלו. דנה, יאיר, גל, חביב, כבר מוכנים, כאילו כבר, יאיר עוד, יש עוד לק עם הקורות חיים, אבל הם כבר מוכנים לתקיפה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שבוע הבא, לצאת ולתקוף כבר. מבחינתי, לא לחכות אחרי החגים, לא להגיד בחגים, לא להגיד בזה. ועמית, היום מה שמיוחד, היום או אתמול זה היה, עשיתי איתך, הוא שלח רשימה של 10 או 8, כמה זה היה? 10 חברות? 8 חברות גיימינג, או הרוב גיימינג, בוא נגיד זה ככה, שהוא רוצה לעבוד בהם, וקדימה, בוא נתקוף את זה. זה כאילו, ברגע שמועמד אומר לי איפה הוא רוצה לעבוד, ואני יכול לקשר, לעזור, או לראות אם יש שם משרד ג'וניור, ולעזור לו להתקבל ולהיכנס, שזה אני פה, שזה, this is what I'm getting paid for. ואני שמח שכולכם פה, ואני שמח ככה שבאמת נעשה את ההתקדמות הזאת. ויאללה, עוד שאלות, חברים, משהו, מישהו עוד רוצה לשאול אותי משהו? שחר, אני נכנסת עכשיו לעמוד של כולה לייק, איפה יש פה אופציה לעשות פוסט? אני לא רואה את זה. אוי, שתפי מסך. לירון, מתי את נרשמת? אני אנצל את הסוף שבוע הזה כמו שצריך לחשוב. אני גם בין דברים, אז אני גם מחכה עוד קצת לתשובות של כל מיני דברים לפני שאני מתחייבת לכזה דבר. כי בלעדיך הגשתי מועמדות לכל מיני מקומות. יש מקומות שגם התחלתי אחרי רעיון כבר. אז מה, את יושבת בחיבוק ידיים ואת ככה מחכה שמשהו יקרה? צריך לדחוף את זה קדימה. לא, תוך כדי שאני ממתינה, אתה יודע, אני שולחת לכל מיני דברים. אני לא יושבת ומחכה לאיזה משהו ספציפי שיחזור אליי. אני אגיד לך משהו כזה. יפה, בדיוק בגלל זה, את יורה לכל הכיוונים, נסעה את כל הכיוונים, וחד משמעית זה לא מוביל לזה. איתי מגיעים, אני ווייז, אני מכוון, אני מגיע, אני אוטו עם מזגן, בסדר? לעשות את זה לבד זה בלי, זה כמו לנסוע עכשיו אוטו מלא, בלי מזגן, אוגוסט, בלי ווייז, לחתונה בצפון, שיהיה לנו בהצלחה. זה ככה. זה תפסת מרובה לא תפס. איתי יושבים בצורה ממוקדת, אני ממפה, אני מכוון, ואני עושה את כל הדברים שצריך כדי להוביל אותך שורה תחתונה לרעיון בצורה הטובה ביותר. וזה חשוב, לא רק למצוא את הרעיון, להגיע לרעיון מוכן. ככה עוברים רעיונות עבודה. כן, דנה, איפה זה? זה כולה לייק, לא? כן, סבבה, אוקיי. את בפנים? נראה לי, אני following. אוקיי, אז תעשי הום. מה הרעיון של כולה לייק? כולה לייק זה בעצם קהילה שעוזרת לג'וניורס, בקטע שנתמוך בהם, לתת להם את המענה והכל. אתמול הייתי מרצה שם, הרציתי שם בערב שלהם במייקרוסופט, איך עוברים רעיון עבודה. אוקיי. אז זהו, לא נראה לי שאת, נראה לי את בזה, או רגע, תעלי רגע, את בגרופס? לא יודעת, זה נראה לי, כן, אני אוקיי, כאילו אז רק עוקבת. תעשי סרצ' כולה לייק.
סבבה, רגע. תעשי גרופס. הנה, זה הקהילה. מה שאת ראית זה עמוד העסקי. ג'וין, אוקיי, אז אני כאילו עוד לא בקבוצה, הבנתי. קיצור, כולם נצטרף לכולה לייק, דנה תעשה פוסט יציאה מהארון שם, היא תתחיל עם זה, נראה איך זה עובד, אם זה עובד טוב וזה עובד מעולה, אז כולכם תעשו את זה, בסדר? הם יאשרו, כן, אם אין להם מדינה. הם יאשרו, הם לא... זה דווקא בקטע הזה, קהילה של ג'וניור, אין שום סיבה, ואם הם לא מאשרים, אז יש לי שם את הדיבור עם שמעון, או עם עדי, או כל מי שזה, ויאשרו את זה טיק-טק, הכל בסדר. חברים, שיהיה לילה טוב. כמו שאמרתי לחבר'ה אתמול, רעיון עבודה מתחיל כבר מהלילה, הולכים לישון, קמים מחר בבוקר, 1 לספטמבר, הולכים לתקוף. בסדר? כן, הנה, דנה ואני בתור הורים זה יום חג. כן, אז יאללה, צאו לתקוף, אתם מוכנים כבר, יש לכם כל מה שצריך, אתם החסם הכי גדול של עצמכם, כמו שאני אומר תמיד, תאמינו בעצמכם, אתם יכולים הכל, אתם מסוגלים הכל, אתם קילרים, אין שום סיבה שאף אחד לא ייקח אתכם לעבוד. אחלה משפט לקאבר. אנחנו החסם הכי גדול של עצמנו. נכון. בדיוק זה. אין שום סיבה שהיום ב-33,000 משרות שרשות החדשנות הוציאה ופרסמה שפנויות לא מאוישות בתפקידים לא טכנולוגיים בהייטק, אנשים יחפשו עבודה. אין שום סיבה כזאת. העבודות נמצאות, צריכים לדעת איך לאתר ואיך לבוא ולכבוש את זה, שלא יהיה אף מועמד אחר שמישהו יגיד, וואלה, אני רוצה זה, לא, אני רוצה אותו. ולימים, אני אספר לכם סיפור. אחת המטרות בעצם של התוכנית היא לעשות את מה שהרווארד עשתה, אוקיי? אוניברסיטת הרווארד, היא לא הייתה אוניברסיטה טובה בהתחלה, אפילו הייתה בלתי מוצלחת כי היא פגעה במנוע הייצור של פועלי הייצור ושאר הדברים של שנות ה-20 ושנות ה-10 בארצות הברית. ואז הגיע המשבר הגדול. ואז כדי להציל את הרווארד, אמרו שכל קצין נקרא לזה, בצבא האמריקאי, יבוא וילמד שם השנה, ויגיד שהוא בוגר של הרווארד. לימים מה שהיה בשנת 39, התחילה מלחמת העולם השנייה, בארצות הברית, עם כל הפרל הרבור ושאר הדברים, יצא מאוד מאוד מנצחת. ואז מלא קצינים חזרו וקיבלו ים של עבודות במשק, כי כמו תמיד אחרי מלחמה יש פרוספריטי מאוד מאוד גדול. ואז אחרי 10 שנים גילו שכל המנהלים הכי גדולים במשק האמריקאי זה בוגרי הרווארד, ואז הרווארד קיבלה את ההכרה שלה. אז אני, עוד פעם, התוכנית הזאת באה כ10 שנים שלי לסכם כשכיר, אני בכבוד רב ובעונג, הכנסתי למעלה מ-400 בוגרים כשכיר, זהו, עכשיו זו ההזדמנות לתת לכם בראש, שגם אתם תיכנסו, ואני פה לעשות הכל, באמת, שוב, דוגרי, כאילו, אתם מרגישים, אתם רואים את זה גם, כל מה שאני צריך מכם זה את ההתחייבות, שמה שאני אומר לכם תעשו, מה שאני מדבר איתכם תלמדו, מה שאני נותן לכם משימות, זה לא סתם, בסדר? חביב, היום היה ברעיון בצ'ק פוינט, עבר, לא עבר, זה לא עניין אותי אפילו, ברגע שהוא רשם אמרתי לו אפילו, זה לא צריך לעניין, במיידי ללכת לתקוף. ככה אני רוצה אתכם אחרי רעיון. אוקיי, יובל, עדיין אין תשובה איתם, אמרתי לו במיידי לתקוף עוד, זהו כבר ברעיון שלישי, מחר הולך, 1 לספטמבר, גם בשעה 2. שוב, זה. יש כאלה שרוצים להגיע למאסטרמיינד, יש כאלה שמעדיפים שרוצים יותר במיילים, הכל טוב, זה לא עוזר, אבל מי שמגיע, נוכח, נמצא, בא, לומד, מראה שהוא זה, הוא מקבל רעיונות, כי חביב, הנה, מחר, לא מחר, בשבוע הבא הולך להתראיין באיירון סורס. פצצה של חברה איירון סורס. פצצה של חברה, כאילו, באמת, חברה מונפקת, שווה $14 מיליארד, היום שווה פחות. היום ברוטשילד לדעתי. באמת חברה, לג'וניור חברה זהב. כאילו, חשוב גם למצוא חברות שיתאימו לכם כג'וניורים, בסדר? כי זה, ברגע שאנחנו מבינים את המיינדסט הזה שאנחנו ג'וניורס, היום היא יושבת בדרך מנחם בגין, במיטאון. עכשיו ביררתי. לפני זה ישבה ברוטשילד. וגם, אין לי בעיה, שוב, מה שתצטרכו, באמת, כאילו, רק פשוט תעשו את הדברים כמו שהם, ותראו שאתם בסופו של דבר מתקדמים בסולם הזה, שנקרא מקומות העבודה. אז חבר'ה, שיהיה אחלה לילה. עמית, נתראה ביום שישי עם חביב. תנו בראש, צאו לתקוף. לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב, תודה. ביי, לילה טוב.